Welcome once again to the online lecture of B.Sc. second year. Dear learner, in last lecture we had learned about the photometric titration, the principle of photometric titration and the photometric titration curve. We have already completed. In today's lecture we are going to learn about the instrumentation application is also completed in last lecture. In today's lecture, we are going to learn the new topic that is nothing but the atomic absorption spectroscopy, the principle of atomic absorption spectroscopy, and the instrumentation of atomic absorption spectroscopy. So let's begin with one by one. Let's start the principle of atomic absorption spectroscopy. So, atomic absorption spectroscopy, in short, it is known as AAS. The atomic absorption spectroscopy is a technique in which free gaseous atom absorb electromagnetic radiation at a specific wavelength to produce a corresponding measurable signal. The absorption signal is proportional to the concentration of the free atoms. What happens? What is the principle? What is the introduction of this atomic absorption spectroscopy? Is that the atomic absorption spectroscopy, the AAS, is a technique in which the free gaseous atoms absorbs electromagnetic radiation at a specific wavelength to produce a corresponding measurable signal. The absorption signal proportional to the concentration of the free atoms. ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही एक टेक्निक आहे ज्याच्यामध्ये काय होतं, फ्री गॅसेस ॲटम इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करतात आणि स्पेसिफिक वेव्हलेंथचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर ते करस्पॉन्डिंग मेजरेबल सिग्नल्स प्रोड्यूस करतात. तर आणि ते ॲब्सॉर्प्शन सिग्नल आहेत ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स आर देअर. म्हणजे व्हॉट एव्हर द सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय दिस atomic absorption spectroscopy or by the absorption of the electromagnetic radiation by the free gaseous atoms or ions is directly proportional to the concentration of free gaseous atoms or ions present in the given sample. So what is the introduction? Is that the atomic absorption spectroscopy technique was introduced for analytical purpose by Walsh, Alchemade and Miltas in 1956. ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक हे कोण इंट्रोड्यूस केली? तर फॉर द पर्पज ऑफ व्हॉट? ॲनालिटिकल पर्पज. सायंटिस्ट वॉल्श, अल्केमेड अँड मिल्टेज इन 1956 हे both these three scientists introduced the atomic absorption spectroscopy in 1956 for the analytical purposes. So atomic absorption spectroscopy is an absorption spectroscopic method where radiation from the source is absorbed by the non-excited atoms in the vapor state. So this atomic absorption spectroscopy is nothing but absorption spectroscopic method where radiation from a source is absorbed by non-excited atoms in a vapor state. Vapor state मधले जे ॲटम असतील ते काय करतात? रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करतात. आणि then atomic absorption spectroscopy deals with the absorption of specific wavelength of radiation by neutral atoms in the ground state. So in these techniques, the atoms in the ground state absorb the specific wavelength of electromagnetic radiation and goes to the excited state and emit the radiation. This absorbed radiation is measured by means of the technique atomic absorption spectroscopy.
So what is the principle of atomic absorption spectroscopy? The technique uses basically the principle that pre-atom or gas generated in an atomizer. So, principle of this atomic absorption spectroscopy is that the technique uses basically the principle that the free atom generated in the atomizer can absorb the radiation at a specific frequency. Here, in first step, we what produces the gaseous atoms, that is free gaseous atom, by atomization or flame atomization or burning the gases, flushing the gases or the atoms in the flame, and that it gets converted into free gaseous atoms. So atomic absorption spectroscopy quantifies the absorption of ground state atoms in the gaseous state. With the help of this atomic absorption spectroscopy, we are going to quantify, or we can able to quantify how much amount of atoms present in the ground state. It is determined by means of the atomic absorption spectroscopy. Then the atoms absorb ultraviolet or visible light and make the transition to high electronic energy level. The analyte concentration is determined from the amount of absorption. So what happened? All the atoms are in the ground state and they absorb the ultraviolet or visible light and make a transition to high electronic energy levels. The analyte concentration is determined from the amount of absorption. So, all the atoms present in the ground state absorb the ultraviolet and visible light and make transition jumps from the lower energy level, that is nothing but the ground state, to the higher electronic energy levels, and the analyte concentration is determined from the amount of absorption. So the concentration measurement are usually determined from the working curve after calibrating the instrument with the standards of known concentration. So here also we measure the absorption of the standard compound, and we measure the concentration of the given analyte by calibrating by plotting the calibration curve. So, atomic absorption is a very common technique for detecting metals and metalloids in the environmental samples. What is the application of this? The atomic absorption spectroscopy is used to determine or to detect the metal and metalloids in the environmental samples. So this is about the principle of atomic absorption spectroscopy. What is the principle? Here what the we use the basic principle of that the free atoms generated by nebulization in an atomizer can absorb the radiation at a specific frequency. So, atomic absorption spectroscopy quantifies the absorption of ground state atoms in the gaseous state. The atoms absorb ultraviolet or visible light and make transition to high electronic energy levels. The analyte concentration is determined from the amount of absorption. Then the concentration measurements are usually determined from the working curve after calibrating the instrument with standards of known concentration. So the atomic absorption is very common techniques for detecting metals and metalloids in environmental sample. Here what happens, this is a source of radiation, and this is the what the atomizing or formation of atoms by burning these atoms in the the flame. So this analyte is get converted into atoms sample, that is gases atoms, free gases atoms, and then the absorption of this free gases atom in the ground state is measured by means of these techniques. So this type of the technique is used to what the measure the absorbance in the ground state of the various metals and metalloids in the environmental samples.
सो व्हॉट इज द प्रिन्सिपल काय आहे ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीचा? द प्रिन्सिपल काय सांगतो, तर त्याच्यामध्ये फ्री गॅसेस ॲटम जे तयार होतील ॲटोमायझेशन केल्यानंतर आपण ॲटममध्ये कन्वर्ट करणार आहोत. मॉलिक्युलचं कन्व्हर्जन बाय आपण काय करणार आहोत, त्याला फ्लेममध्ये फ्लश करून त्याच्या ॲटममध्ये गॅसेस ॲटममध्ये कन्व्हर्जन करणार आहोत आणि त्याच्यावर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन टाकणार आहोत. आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन UV विजिबल असतील ते ॲब्सॉर्ब करतील आणि स्पेसिफिक ॲब्सॉर्प्शन आपण त्याच्यावरून मेजर करू आणि त्या ॲब्सॉर्प्शनवरनं आपण त्याची क्वांटिटी ग्राउंड स्टेटमध्ये त्या ॲटमची क्वांटिटी किती असेल, ते ॲटम किती असतील ग्राउंड स्टेटमध्ये ते आपण काढतो. हे कशाचं आहे? हे दिस इज नथिंग बट हे काय आहे, प्रिन्सिपल ऑफ ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर अल्ट्राव्हायोलेट आणि विजिबल लाईट हे ॲटम्स काय करतात, फ्री ॲटम्स ॲब्सॉर्ब करतात आणि ते काय करतात, जंप करतात लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. आणि ते काय करतात, तर आपण जेव्हा अल्ट्राव्हायोलेटला लाईट जेव्हा ते ॲब्सॉर्ब करतील आणि ग्राउंड स्टेटवरनं एक्सायटेड स्टेटमध्ये ते जंप मारतील, त्यावेळेसचं ॲब्सॉर्प्शन आपण मेजर करतो आणि ती क्वांटिटी अनालाइटचं कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करतो आणि त्याच्यावर ॲब्सॉर्प्शन डिटरमाइन करतो. त्याच्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन मेजरमेंट कशी करतो आपण, बाय यूजिंग द वर्किंग कर्व, दॅट इज कॅलिब्रेशन कर्व आपण काढून त्याच्यावरनं त्याचं स्टँडर्ड कंपाऊंडचं कॅलिब्रेशन कर्व काढतो, स्टँडर्ड कंपाऊंडचं ॲब्सॉर्प्शन मेजर करतो आणि त्याच्यावरनं अननोन कंपाऊंडचं काढतो. तर याचा यूज कुठे केला जातो, ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीचा जनरल यूज कुठे केला जातो, तर मेटल आणि मेटलॉइडचं कॉन्सन्ट्रेशन एन्व्हायरमेंटल सॅम्पलमधलं काढण्यासाठी या प्रिन्सिपलचा यूज केला जातो. या डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे. सुरुवातीला आपण काय करतो आहे, या फ्लेममध्ये ॲटोमायझेशन करतो आहे. ॲटोमायझेशन करतो म्हणजे त्याचा फ्लश करतो. जसं की समजा एक NaCl साल्ट सोल्युशन आपण फ्लश केलं, त्याचं कन्व्हर्जन Na आणि Cl ॲटम्समध्ये होईल आणि ते ॲटम्स काय करतील, त्या ॲटम्सवर जेव्हा इथून ह्या सोर्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सोर्स जेव्हा तयार होईल, हे जे रेडिएशन आहे फ्लेममध्ये, हे काय ॲटम तयार झाले, हे ॲटम तयार झाल्यानंतर हे ॲटम आपण कशाच्या पाथमध्ये ठेवले, तर हे ठेवले इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे UV आणि विजिबल ह्या जो सोर्स आहे रेडिएशन सोर्स, हॅलो कॅथोड लॅम्प आहे, तो रेडिएशन सोर्स इथे सोडतो. तो याच्यावर पडल्यानंतर हे ग्राउंड स्टेटमध्ये ॲटम आहे, ते ग्राउंड स्टेटमधून हे काय करतात, आपण काय समजा हे एक ग्राउंड स्टेट GS लोअर एनर्जी स्टेट आहे आणि जेव्हा हा ॲटम इथून काय करतो, जंप करतो हायर एनर्जी स्टेट, याला काय म्हणतो, एक्सायटेड स्टेटला. इथून इथं काय होईल, हा ॲटम त्याच्यावर एक्सायटेड होईल आणि इथं पोहोचेल आणि इथं पोहोचल्यानंतर जेव्हा हा ग्राउंड स्टेटला होता तो ॲब्सॉर्ब करेल आणि इथं पोहोचेल. त्यावेळेस आपण काय करू, तर त्याचा ॲब्सॉर्प्शन मेजर करू. ॲब्सॉर्प्शन मेजर केल्यानंतर जसं की हे न्यूक्लियस आहे, ते ॲब्सॉर्प्शन मेजर करून त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काढून आपण स्टँडर्ड कंपाऊंडचे एक सिरीज ऑफ कंपाऊंड तयार करून त्याचे ॲब्सॉर्प्शन मेजर करू आणि त्या कर्वनं कॅलिब्रेशन कर्वनं आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करू. म्हणजेच ग्राउंड स्टेट कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे, ते ग्राउंड स्टेट कॉन्सन्ट्रेशन आपण काय करू शकतो, ते मेजर करू शकतो. हा त्याचा प्रिन्सिपल आहे. तत्त्व जे आहे तर दिस इज नथिंग बट व्हॉट दॅट फ्री ॲटम्स ऑफ गॅस generated here, this gas free atom generated are what an atomizer can absorb the radiation at specific frequency. एका स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सीला ते काय करतील, तर रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करतील. तर ते याचा इथं आपण डायग्राम थ्रू दाखवण्याचा प्रयत्न केला की बाबा हॅलो कॅथोड लॅम्प आहे, हे बघा इथं एक इमेज घेऊन आपण दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की याचं प्रिन्सिपल ॲक्च्युअली कसं होतं. तर काय होतं, जेव्हा हे बघा हा कॅथोड लॅम्प आहे, हॅलो कॅथोड लॅम्प आहे, तो काय करतो आहे, रेडिएशन सोर्स पाठवतो आणि जेव्हा आपण काय करतो, इथे फ्लेम आहे, फ्लेममध्ये ॲटोमायझेशन चालू आहे म्हणजे ॲटममध्ये कन्व्हर्जन करायला आपण साल्टचं सोल्युशन, इथं सॅम्पल सोल्युशन आहे, या सॅम्पल सोल्युशनला काय करतो आपण फ्लश करतो या ह्याच्यामधून ॲसिटिलीन आणि एअर ऑक्सिडंट आहे,
ऑक्सिडेशन करतो आहे आणि इथून ड्रेन करतो आहे. इथून काय होतं तर या जागी फ्लेममध्ये ॲटम तयार होतील, गॅसेस ॲटम तयार होतील. गॅसेस ॲटम तयार झाल्यानंतर हे गॅसेस ॲटमवरती काय होईल, हे जो हॅलो कॅथोड लॅम्प आहे, हॅलो कॅथोड लॅम्प काय करतो, रेडिएशन फॉल करतो आहे. तो रेडिएशन गॅसेस ॲटम काय करतील, ॲब्सॉर्ब करतील आणि हायर एक्सायटेड स्टेटला जातील. ते ॲब्सॉर्ब रेडिएशन आणि हे ट्रान्समिटेड रेडिएशन इथं काय होईल, या ग्रीटिंग मोनोक्रोमॅटरवर पडते. ग्रीटिंग मोनोक्रोमॅटरवरनं पुन्हा ग्रीटिंगवरनं मोनोक्रोमॅटरवर आणि मोनोक्रोमॅटरवरनं फोटो मल्टिप्लायर ट्यूबवर जाते आणि इथं फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब काय करेल, त्याला डिटेक्ट करेल आणि हा कॉम्प्युटर त्याचा प्लॉट काढेल. सो असं होल काय आहे, ते इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे. इथं काय ॲसिटिलीन फ्युएल हे ऑक्सिडेशनसाठी वापरतो आपण, हे ॲटोमायझेशनसाठी. इथं ॲसिटिलीन जो फ्युएल आहे एअर ऑक्सिडंट, आपण त्याच्यामध्ये काय करतो, वापरतो. तर हे एक आपण दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे की बाबा हे काय होतं, तर हे अशा प्रकारे काय होतं, वेगवेगळं कन्वर्जन जे आहे, तर हे जसं ॲटमचं गॅसेस ॲटममध्ये कन्वर्जन होईल आणि गॅसेस ॲटम तयार झाल्यानंतर ॲटोमायझेशन झाल्यानंतर तो काय करेल, हे ॲटॉमिक जे रेडिएशन आहे, UV विजिबल रेडिएशन, तो ॲब्सॉर्ब करेल. इथून आपण सॅम्पल ह्याला प्रोव्हाइड केलं आहे. सॅम्पल या ॲसिटिलीन फ्युएलबरोबर बर्न झाल्यानंतर याचं ऑक्सिडेशन होईल आणि ॲटममध्ये कन्वर्जन म्हणजे ॲटोमायझेशन होईल. ॲटममध्ये कन्वर्जन झालं गॅसेस ॲटममध्ये, तेव्हा कॅथोड लॅम्प, हॅलो कॅथोड लॅम्प काय करेल, तो रेडिएशन सोर्स आहे रेडिएशनचा UV विजिबलचा, मग तो काय करेल, रेडिएशन फॉल होईल कशावर, या ॲटोमायझेशन, फ्लेम ॲटोमायझेशन, आणि ते पुन्हा ट्रान्समिट होतील रेडिएशन जे ॲब्सॉर्ब केलेले. आणि हे काय होते, थ्रू दी स्लिट, हिअर इज स्लिट अँड हिअर वॉट दी ग्रेटिंग इज देअर, and after grating they are transferred and they fall on the monochromator, and monochromator allows the monochromatic light to the photomultiplier tube. Then this photomultiplier tube is nothing but detector, and they detect the radiation and is fed to, signals are fed to the computer and they get recorded. So this is what the overall the what this process which occur in the atomic absorption spectroscopy. Next one, I am trying to more going detail in the principle of this atomic absorption spectroscopy. Here we see brief review of the solvent is first evaporated, leaving fine divided solid particles, and then how this, see here how this atomization is occur, and this atoms when atoms are made, then they get toward the absorb the radiation. So the atomic absorption spectroscopy is a method of elemental analysis we use for the element detection or elemental analysis. It is particularly useful for determining the trace metal in the liquid and is most dependent, that is independent of molecular form of the metal in sample. ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जी आहे ती कशासाठी वापरली जाते, जनरली ही एलिमेंटल ॲनालिसिस, एलिमेंटचं ॲनालिसिस करण्यासाठी वापरली जाते. इट इज particularly useful for the determining the trace metals in the liquids and it's most independent of molecular form of the metal in the sample. हे जे आहे ते कशावर इंडिपेंडंट आहे, मॉलिक्युलर फॉर्ममध्ये नाही, कारण आपण कन्वर्जन कशात करालो, ॲटॉमिक फॉर्ममध्ये करालो. म्हणून ॲटॉमिक ऑब्झर्प्शन जे आहे हे स्पेक्ट्रोस्कोपी ट्रेस एलिमेंट फार कमी अमाऊंटमध्ये जे मेटल्स प्रेझेंट आहेत, रेअर मेटल्स असतील, अशा मेटल्सलाचं डिटेक्शन करण्यासाठी आपण हे ॲटॉमिक ऑब्झर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करतो. So it is uses the absorption of atom. So there is this technique is independent of the molecular form of the metal in sample. It is the absorption phenomena. Here what we are using the absorption phenomena. इथं काय होतं, गॅस रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केलं जातो. So we are using the absorption phenomena when a sample solution is aspirated
into the flame, the solvent is vaporized, leaving particles of the solid salt. जेव्हा ॲस्पायरेशन करतो आपण सॉलिडचं, इथं हे बघा, इथून आपण काय केलं, ॲस्पिरेशन करतो. इथं दिसतंय का सॅम्पल, आपण इथून सॅम्पल सोडतो आहे आणि सॅम्पल या फ्लेममध्ये आल्यानंतर बर्न होऊन काय होतं, ॲस्पायरेशन होतं, ॲटोमायझेशन होतं आहे. इथून दाखवतो, हा इथून आपलं सॉल्वंट सॅम्पल आलं, सॅम्पल इथं फ्लेममध्ये आलं, ॲटोमायझेशन झालं, ॲटोमायझेशन आणि ॲब्सॉर्प्शन. इथं डिटेक्टर होतं, लाईट सोर्स फॉल होतं याच्यावर आणि इथं डिटेक्ट केलं जातं. बघा कसं दाखवलेलं आहे GIFमध्ये. तर याच्यामध्ये काय होतं, सुरुवातीला सॅम्पल आलं, फ्लेममध्ये गेलं, फ्लेममध्ये गेल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन ॲटममध्ये झालं, ॲटोमायझेशन झालं की ॲब्सॉर्प्शन झालं. हिअर ऑल्सो सेम. इथं काय आलेत, मॉलिक्यूल यायला, इथं ॲटममध्ये कन्व्हर्जन झालं नायट्रोजनचं, बघा इथून N2 यायला, इथं NN झालं आणि ॲटोमायझेशन तयार झालं आणि मग तो ॲब्सॉर्ब करेल. तर हे काय होतं, सॉलिड साल्ट तयार होतं. So the salt burns and converted into the gaseous form, which is dissociated into free neutral atoms, and some of them excited by the flame heat, and remaining atoms in the ground state absorb light of the specific wavelength emitted by the lamp of same element to be determined, and the intensity of the light absorption is measured. त्याच्यात काय होतं, जेव्हा आपण बर्न करतो, साल्ट बर्न होतो, साल्ट बर्न झाल्यानंतर गॅसेस ॲटममध्ये कन्व्हर्जन होतं, gases neutral ॲटममध्ये, अँड देन सम ॲटम्स आर गेट एक्सायटेड टू द हायर लेवल, म्हणजे काही हायर एनर्जी लेवलला एक्साईट होतात आणि काही ग्राउंड स्टेटला होतात. आणि ग्राउंड स्टेटला जे राहिलेले आहेत ते ग्राउंड स्टेट ॲटम काय करतात, एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतात आणि ते ॲब्सॉर्प्शन आपण स्पेसिफिक इंटेन्सिटीची लाईट ॲब्सॉर्ब करतात आणि ती लाईट ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन आपण मेजर करतो. आणि ज्या एलिमेंटचं आपल्याला काढायचे आहे ॲब्सॉर्प्शन, ते एलिमेंट आपण त्याला काय करतो, ॲस्पिरेट करतो, म्हणजे ॲटोमायझेशन करतो आणि त्या एलिमेंटची जी काही इंटेन्सिटी आहे, जी काही ॲब्सॉर्ब केलेली इंटेन्सिटी आहे ती मेजर करतो. सो ॲटॉमिक ॲब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज क्वांटिटेटिव्ह मेथड ऑफ ॲनालिसिस दॅट ॲप्लिकेबल टू मेनी मेटल्स अँड फ्यू नॉन मेटल्स. हे क्वांटिटेटिव्ह का म्हणतो, तर आपण क्वांटिटी काढालो आहे, याच्यामध्ये काय करतो, क्वांटिटी ग्राउंड स्टेटला किती ॲटम प्रेझेंट आहेत त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काढतो, म्हणून क्वांटिटेटिव्ह मेथड आहे. ही मेथड कशासाठी वापरतो आपण, तर काही मेटल्सचं मेनी मेटल्सचं डिटर्मिनेशन करण्यासाठी किंवा काही फ्यू नॉन मेटल्सचं डिटर्माइन करण्यासाठी. सो इट इज अ व्हेरी रिलायबल अँड सिम्पल टू यूज. ही मेथड कशी आहे, रिलायबल आहे, म्हणजे आपल्याला करेक्ट रिझल्ट मिळतात आणि सिम्पल पण आहे यूजसाठी. सो इट कॅन अनालाइज ओव्हर 62 एलिमेंट्स. त्याच्या थ्रू आपण या एलिमेंट आपल्या या स्पेक्ट्रोस्कोपी थ्रू, या टेक्निक थ्रू आपण 62 एलिमेंट्स आपण ॲनालाइज करू शकतो. सो द first method to evaporate the solvent, then evaporating solvent, it is get converted into solid particle, then solid particles move towards the flame and their gases atom and ions are produced, and after production of the gases atoms or ions, you see here production of gases atoms or ions, they get absorb the radiation, and after absorption of the radiation they go to the higher energy state, and some are at the ground state, and that the amount of this is measured by means of the absorption. This is the nothing but the principle of atomic absorption spectroscopy. याच्यामध्ये हे प्रिन्सिपल आहे. जर काही याच्यात समजलं नसेल, प्रिन्सिपलमध्ये सिम्पल आहे. आपण काय करतो, पहिल्यांदा सर्व ॲटोमायझेशन करतो, त्याच्यामध्ये काय करतो आपण, फ्युएल थ्रू याला ऑक्सिडाईज केलं जातं फ्लेम थ्रू, आणि त्याला असं सॉलिडचं कन्व्हर्जन इव्हॅपोरेशन झाल्यानंतर साल्टमध्ये येतं, साल्टचं कन्व्हर्जन फ्री ॲटममध्ये येतं, आणि फ्री ॲटम न्यूट्रल गॅसेस ॲटम तयार झाले बर्न झाल्यानंतर, तर ते काय होतात, एक्साईट होतात म्हणजे पुढे जंप मारतात वरच्या हायर एनर्जी लेवलला, आणि ते जेव्हा ग्राउंड स्टेटमध्ये ॲब्सॉर्प्शन होतं, ते ॲब्सॉर्प्शन आपण इंटेन्सिटी स्पेसिफिक इंटेन्सिटी मेजर करतो आणि त्याच्यावरनं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काढतो, कारण त्याची जी स्पेसिफिक इंटेन्सिटी ॲब्सॉर्प्शन आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲटम. सो इन दिस वे the principle of atomic absorption is completed. If you have any queries, any doubt about this,
please comment in your YouTube comment box. I will try to answer. Thank you. Thanks a lot. Have a nice day.